In Capital News tonight, Government of Tanzania and Kenya urged to resolve aviation dispute. Farmers hopeful as the avocado buying season starts in Njombe. And in sports news, football fans express hope on Taifa Stars winning their first match against Morocco in the African Championships. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The governments of Tanzania and Kenya have been urged to meet and resolve the commercial dispute that has resulted in both countries issuing flight bans. More on the story. The call was made by various Tanzanians a day after Tanzania Civil Aviation Authority, TCAA, on behalf of the government decided to rescind the approval for Kenya's Airways KQ to operate passenger flights between Nairobi and Dar es Salaam with effect from January 22nd this year, after aeronautical authorities in Kenya refused Tanzania's request for cargo flight operations by ATCL. In their social media accounts, Tanzania's Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, January Makamba, and Kenya's Minister of Foreign Affairs, Musalia Mudavadi, have directed the aviation authorities in their countries to work together to address the problem, with both ministers pledging to resolve it within 3 days. Mimi nadhani kwamba baina ya Tanzania na Kenya kwa sawa iliyotokea mpaka sasa hivi itakiwa kae meza moja, wakae wajadiliane, wapange. Ukiangalia Watanzania baadhi yao wa Kenya tumekuwa nao closed, tuna undugu jamaa na urafiki. Sasa imefika tamati kwamba usafiri umekuwa tatizo, ndege haziji, usafiri si mzigo tupeleki, wakae meza moja waongee. Kinachotokea sasa hivi kinatukumbusha huko kulikopelekea jumuiya ikavunjika. Hatudhani kama tutafika huko, na hasa baada ya juhudi za serikali ya Tanzania ikiongozwa na Wizara ya Mambo ya Nje za Nje, waziri mwenye dhamana January Makamba ameonyesha kwamba kuna nafasi ya mazungumzo kati yetu na Kenya, na hilo ndio jambo ambalo linahitajika kwa sasa hivi, kuwepo kwa majadiliano, maongezi kwenye meza ili kuweza kuondoa kazi ya hii. Ya nilitaka nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje, Mheshimiwa January Makamba, pamoja na mwenzake wa Kenya Mheshimiwa Musalia Mudavadi, kwa kuona kwamba wanahakikisha kwamba uhusiano tuliokuwa nao kati ya Tanzania na Kenya hautetereki baada ya kuingilia kati sakata la ya Tanzania na Kenya Airways. Following these developments, Tanzania's Civil Aviation Authority, TCAA, this evening released a statement saying the aviation dispute has been resolved after aeronautical authorities in Kenya granted the 5th Freedom Traffic Right to Air Tanzania Company Limited, ATCL, for all cargo services as per the request of the Tanzania with effect from January 16 this year. The latest development states that the aeronautical authorities in Tanzania have also withdrawn the decision made on 15th January banning KQ flights from Nairobi to Dar es Salaam, and that the airline is now allowed to continue flight operations between Nairobi and Dar es Salaam. Moving further, the number of cholera cases in Mwanza has continued to rise in the past 6 days, from 28 to 80, with the chief medical doctor in the region calling on citizens to take preventive measures against the disease while authorities deal with the situation. Tangu tulipotoa taarifa tarehe 10 ugonjwa unazidi kuongezeka, sasa hivi tunaenda karibu wagonjwa 80. Tunapoona namba inaongezeka tena kwa kasi, lazima tushirikishe vyombo mbalimbali, tushirikishe makundi mbalimbali ili tuweze basi, kama hiyo ni 80 tuliyofikia, iishie hapo, isipande tena. Hamasisha sana mashuleni, vyakula vya kupikwa wanavyopeleka mashuleni tumepiga marufuku, lakini pia kunawa mikono watoto kabla wajala. Tunawaambia wazazi wajitahidi sana kutenga maji ya moto ya kunawa. Na elimu saa nyingine kichwa ngumu tu.
Hii elimu ya kipindupindu, nani asiyejua habari ya kipindupindu? Sio kitu kipya. Ni kichwa ngumu tu watu wanayo. Wengine makusudi tu. Na ambao kuna kipindupindu au vibana, maji ya kunawa yapo. Utaki. Mimi kama mkazi wa Mwanza nashauri wale kwenye karantini wabaki kwenye karantini. Huko mtaani mabwana afya, mama afya wapite waangalie maeneo yao salama. Wakipata huduma kama hiyo, wakiwekewa sabuni, maji, wapambanie mambo yao yatakaa sawa. Kipindupindu ni simple sana kumaliza. A mega cruise ship called the Norwegian Dawn, carrying 4,700 tourists, has docked at the port of Dar es Salaam, coming from Mombasa, Kenya. The 294-meter-long vessel with 13 floors arrived at Dar es Salaam port at 6 a.m. this morning, whereby the tourists, while in the country, will visit various national parks. Kuna mambo hapa ya kujivunia. Moja ni kwamba sisi tunafurahi kwamba kampeni ya Royal Tour inaendelea kuzaa matunda. Hawa watalii walioshuka wanaelekea Selous na katika vivutio vingine hapa Tanzania. Kwa bandari ya Dar es Salaam, meli hii kwa urefu wake ndio meli ndefu kabisa kupokelewa. Na hapa kuna ya kujivunia kwamba maboresho tunayoyasema ya bandari ya Dar es Salaam kwenda kwenye kuchimba kina pamoja na ule mlango ndio tumeweza kupitisha hiyo meli. Na sisi matarajio yetu kuhudumia meli zenye urefu wa mita 305. Kwa hiyo maboresho yaliyofanyika ni maboresho ambayo yametuletea tija. Kwa maana meli imeweza kuingiza wakati wa giza kidogo na meli na mita 294. Hiyo maana yake nini? Maana yake meli ya mita 305 sasa mchana hakuna tena cha kusuasua. Tunawakaribisha wateja wote, watumiaji wote wa bandari ya Dar es Salaam kwamba wakati wowote wanaweza kuleta meli za mpaka mita 305, na tunategemea katika kipindi cha mwaka mmoja au miwili tutaongeza idadi ya meli hizi kuja Tanzania. Kwa hiyo utalii wa meli utakuwa kwa kiasi kikubwa. Mnaweza mkaimagine watalii 2300 ni karibu ndege 5 mpaka 6 kwa wakati mmoja. I can see the infrastructure is very well prepared for us, a nice pier, and we are looking forward to come back to Tanzania in Dar es Salaam. So hopefully next year, as per the port authorities, we will have a nice cruise terminal, and we are looking forward to come more often to Tanzania. The road linking Tanga City and Muheza district through the Maramba division in Kinga district were today temporarily cut off following the heavy rains in the region that made the road impassable. Tumekuja kukwama hapa kutokana tunatoka safari mbalimbali, tunaelekea zetu Dar, wengine wanaenda Dar, wengine wanaenda Dodoma. Mvua imenyesha kuanzia usiku mpaka dakika hii, barabara chafu, wananchi ndio kama wanateseka, tunapata shida. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kuhusu barabara. Mama Samia, tunamwomba Mama Samia ni atuangalie kwa macho mawili. Tulikuwa tunakwenda kusaidia miradi ya wananchi ambapo tunachimba kisima eneo la Bwiti na eneo la Kwajanja. Leo kazi yetu kubwa ilikuwa ni kwenda kukabidhi kisima ambacho tulichimba eneo la Kwajanja. Kisima kile tumepata maji mazuri na tumekwisha funga miundombinu yote, na leo ilikuwa ni sherehe za kwenda tu kuwakabidhi kijiji waanze kutumia maji yale. Lakini changamoto, tumefika mahali hapa tumekuta njia haipitiki na kule wana kijiji wanatusubiri, kuanzia uongozi wa kijiji na wote kule wanatusubiri. Tumeshindwa kufika mahali pale. Lakini mpaka sasa hivi hatujajua tunafanyaje, maanake hata simu zao hatujazipata. Nadhani labda tutaamua tu kurudi alafu wananchi waendelee kutumia maji yale. Hii sehemu inaitwa sehemu ya Mleni. Hapa pana changamoto sana, mvua ikinyesha pana mfinyanzi. Inakuwa magari yanakwama kwa ajili ya mfinyanzi. Na sio mara hii tu, mara nyingi sana inatokeaga hivyo. Okay, sasa unashauri nini serikali ifanye labda? Serikali hapa inatakiwa ifanye ukarabati, itengeneze kwa muhimu zaidi, iweke ambayo hii changarawe ya kuteleza iondoke. Wachukue pale pangarawe, ile changarawe waje wamwage hapa. Tena ni adha kubwa, watu wanakwenda mikoa mbalimbali, wengine Njombe, Dodoma wako hapa saizi. Wanabidi wasubiri usafiri ili hapa haiwezi kutoka paka pakauke au pawe na tinga kuvuta ndio magari wasafiri wapate kuondoka. Residents affected by the mudslides in Hanang that occurred on December 2nd last year have received a consignment of food from Katavi region to support their food requirements,
while the government continues implementing its construction project of new houses for victims of the disaster. Na sisi kwa kuunga mkono jitihada ambazo Mheshimiwa Rais amezifanya, lakini na uongozi wote wa mkoa wa Manyara chini ya Mheshimiwa Kuni Sendiga, na sisi tukasema tuwashirikishe wananchi na wadau waweze kuwashika mkono wananchi wa Hanang ili kuwapa pole, lakini pia kama Watanzania tunaamini kwamba mmepata madhara makubwa, na sisi kwa moyo wa dhati tumekuja na kile ambacho tunakilima Katavi. Tumekuja na mahindi. Tunafahamu kwamba chakula kinahitajika, lakini pia tumekuja na mchele magunia 70 na kilo 35, lakini pia tumekuja na maharage kwa ajili ya mboga. Jumla ya nafaka hizi inakwenda kuwa milioni 36,123,000. Ni michango ambayo wananchi wa Katavi wameshikamana na kuungana kumuunga mkono Mheshimiwa Rais katika kuwashika mkono wananchi wa Hanang. Wananchi wa mkoa wa Manyara, hususani Hanang na mji mdogo wa Kateshi, sisi tunapokea mizigo hii kwa moyo wa shukrani, kwa moyo mkunjufu na kwa moyo mweupe kabisa. Changamoto iliyopita hapa ni kubwa sana, imeacha madhara makubwa, lakini kwa juhudi kubwa za serikali kama unavyoona sasa, Kateshi imeshasimama na imerudi tena kwenye maisha yake ya kawaida. Ngorongoro Conservation Area Authority NCAA has announced that it will speed up the pace of people being relocated from Ngorongoro in Arusha region to Msomela village in Handeni district, Tanga region, as houses constructed for the new residents have been completed. Uandikishaji huku kwa sasa linaendelea vizuri na kila wiki sasa hivi tutahamisha. Wiki mbili zilizopita tulihamisha, juzi tarehe 12 tulihamisha, na pia wiki hii inaanza Jumatatu, Ijumaa pia zoezi la uhamishaji kwa wale ambao wamejiandikisha kuhama kwa hiari linaendelea. Kwa hiyo tunaenda kwa awamu, lakini kasi imeongezeka kwa sababu pia wenzetu wa Soma JKT wameongeza kasi ya ujenzi wa nyumba zipo za kutosha. Kwa kadri wananchi wanavyojiandikisha, serikali inapa stahiki zao zote na kusafirisha mizigo kutoka eneo la hifadhi ya Ngorongoro mpaka kule Msomera bila malipo yoyote. Katika utekelezaji wa zoezi hili hakuna haki yoyote ya binadamu inayovunjwa, kwani utekelezaji wake umekuwa ukizingatia utu, sheria na haki zote za msingi za kila anayehama. Katika kuthibitisha hilo, serikali imeingia katika gharama kubwa za kuhakikisha kuwa pamoja na kuwalipa fidia ambayo ndio ilikuwa shughuli yetu ya msingi, lakini pia tunawasafirisha wananchi hao na kuwapeleka kule wanakotoka kwenda kwa hiari. Tunasafirisha mifugo yao na mali zao na pia kuwapa motisha kati ya shilingi milioni 10 mpaka milioni 15 ili wanapokwenda wakaanze maisha kwa urahisi. The number of red-eyes disease cases in Dodoma, also known as viral keratoconjunctivitis, has increased from 4 in December last year to 52 in January 15th this year, with citizens calling on the government to provide more education on how to prevent the spread of the disease. Sisi kama wananchi wa mkoa wa Dodoma tunaomba watupe elimu ya kujikinga na ugonjwa wa macho mekundu. Iwapo wakitupa hiyo elimu hiyo, lengo ni kujikinga na hilo gonjwa. Mpaka sasa katika mkoa wa Dodoma tumeshawaona wagonjwa kutoka sehemu mbili tu bado, ambapo ni kutoka halmashauri ya Chamwino. Huko walipatikana katika shule ya msingi ya Wilinze na walikuwa watoto 13. Sasa tukijumlisha wale watoto 13 na hao wengine ambao waliona hospitali ya rufaa ya mkoa, jumla yake walikuwa wagonjwa 52. Taarifa kutoka katika mikoa mbalimbali, na kwa sasa tunaripoti kutoka mikoa 4 ya Dar es Salaam, Morogoro, Pwani na Dodoma. Ni kweli kwamba kumekuwa na ongezeko la visa vya macho mekundu. Kwa ni wazi kwamba kuna ongezeko la visa vya macho mekundu, lakini kwa jina la kitaalamu inaitwa viral keratoconjunctivitis.
At least 20 houses in Mweni Teta Street, Mbweni Ward in Dar es Salaam have continued to be surrounded by water due to ongoing rains that have caused some residents to abandon their houses for a period of 3 weeks. Kote kunakuwa kunajaa maji kwa sababu mitaro ni midogo au imejengwa pia kwa mteremko ambao ni hafifu, naweza nikasema. Kwa hiyo inasababisha kutoweza kupeleka maji kwa nguvu kwenye mitaro mikubwa iliyojengwa na Wachina kule mbele, ambayo sasa inasababisha maji haya yabaki hapa kwa muda mrefu. Kwa hiyo yanazagaa, yanaingia kwenye nyumba zetu, zote zinazingirwa na maji huko ndani, yanajaa kwenye uwanja wetu wa mpira, yanajaa pia mpaka kwenye barabara yenyewe ya lami, ambayo nayo ni hatarishi kwa sababu inasababisha barabara ikaharibika kwa haraka zaidi. Na sisi tunachohitaji kutoka kwa serikali na watu wa TANROADS na TARURA ni waje warekebishe hii mitaro. Sasa vitu viwili vinavyotakiwa vifanyike. Cha kwanza, kuhakikisha maji yanaenda kwenye mtiririko unaotakiwa, kwa sababu yatakuwa hayakai kwenye mtaro. Lakini cha pili, vile huu mtaro unachukua maji mengi sana yanatoka sehemu kubwa kuingia kwenye mtaro. Kwa hiyo mtaro unazidiwa kutokana na udogo wa mtaro, lakini wingi wa maji. Kwa hiyo hayo mawili yakitatuliwa, nadhani hili tatizo litaondoka, kwa sababu maji mengi yatakuwa yanakwenda kwenye mtaro ya Wachina ambao mitali yao mikubwa na inapeleka baharini moja kwa moja. Sababu ya ukosefu wa ujenzi wa mitaro ambayo ina viwango, matokeo yake ndio wamepata athari wengine ambao zamani walikuwa wana matatizo kabisa. Sasa hivi imehama ile effect. Wale walikuwa wanapata matatizo wako shwari. Wale walikuwa wako shwari zamani, sasa hivi wamepata matatizo kwa sababu ya ujenzi hafifu wa mitaro, na si mitaro ya Wachina bali ni mitaro hii walicheza kampuni za kwetu. Wahusika walishapita, walikuja hapa TANROADS, tulishawaita wakaangalia, na wenyewe walikiri kwamba kwa kweli mitaro iliyojengwa na kampuni zao haikidhi viwango ambavyo wao walikuwa wanajua, kwa sababu utakuta mtaro unaleta maji baada ya kuteremsha maji katika ule mtaro mkubwa umeinuka. Sasa that means kama umeinuka mpaka maji yajae mingi, alafu ndio anaweza kupanda akashuka katika ule mtaro mkubwa. Sasa wakati anasubiri kupanda, na ndio matokeo yake maji yanajaa katika maeneo ya watu. And that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for business. Welcome back, and now business news. The government in Njombe region has launched the new avocado buying season, with the farmers hopeful of getting reliable international markets. Kwa sisi kama serikali ya mkoa, makampuni yote tunakaribisha, kutoa maombi kwamba yale makampuni ambayo yanaona kabisa kwamba yanaweza yakaenda kwenye kuongeza thamani ya parachichi, tunakaribisha, na sisi tuko tayari kuzunguka kwenye incentive. Naomba kwenda mbele kwa mkoa kama TANESCO ningeweza kuangalia mambo ya umeme hapa Njombe. Kwa parachichi, maana yake mkoa kwa msimu uliopita mkoa ulizalisha tani 1036. Hiyo ni parachichi ambazo zilikuwa zimetoka mashambani, uzalishaji ule wa jumla ambao hauja categorize kwamba sasa hii imeenda kwenye soko la ndani. Tourism stakeholders in Manyara region at Mountain Hanang have called on the government to rehabilitate road infrastructure that was destroyed by the mudslides last month, so as to enable tourists to visit the area. Tumeathirika vikubwa sana kwenye sekta ya utalii, hasa kwenye shughuli za upandaji wa mlima Hanang. Kwa hali kama tunavyoona hapa, maporomoko yalikuwa ni makubwa sana. Njia zote za kupanda mlimani zimefungwa. Kupitika imekuwa ni kazi sana, na nature ya mlima naye, zile njia barabara tulizokuwa tuna ndogo za kupanda mlimani nazo zimeathirika. Kwa hiyo
kuna haja ya kufanya uwekezaji tena ili kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwa kweli kwenye utalii tulikuwa tunanufaika na utalii, wanapopanda milimani, wanapitia ofisini, wanapitia hapa. Kwa kweli tunanufaika na sehemu kubwa sana ya mapato ya utalii huku sisi ambayo tulikuwa wenyeji hapa. Wakija huku kwetu wanatuachia kasenti hapo. Kwa kweli sasa hivi hali ni ngumu, hata kuja yenyewe hawaji kwa sababu ya njia. Na msimu wa utalii hasa ile high season huwa inaanza mwezi June mpaka kufikia mwezi wa 11 12. Lakini bado athari ipo kama nilivyotaja hapo awali kwamba kuna baadhi ya makundi ya wageni kutoka nje na ndani ambao pia tunatarajia kutuongezea mapato kama serikali, lakini vile vile kuchangia pato la wilaya kwa ujumla. Wameahirisha safari zao. Kuahirisha kwa safari zao maana yake pia pato la serikali, lakini pia kwa mwananchi mmoja na wilaya nzima ya Hanang kwa ujumla inakuwa limeathirika. Serengeti Breweries Limited, while handing out a cash prize to a winner in Kawe, Dar es Salaam, has said that the Maukoto Ndani ya Kizibo promotion has increased sales of their beers and called on consumers to continue participating in the promotion so as to win various cash prizes. Tunayo furaha kwa kumtangaza mshindi wetu aliyeshindia hundi ya shilingi 500,000. Pia tunawasisitiza wateja wetu wote waendelee kutumia bidhaa za Serengeti kwa kujishindia zaidi. Bidhaa za Serengeti ni nzuri na mtu yote anayetumia bidhaa za Serengeti na kupiga nyota 150 80 ataweza kujishindia shilingi 500,000. Kwa hiyo ndio asi tu watumiaji wetu wa Serengeti, bidhaa za Serengeti waendelee kutumia bidhaa za Serengeti kwa sababu tunaamua kuwapa zawadi kwa mfumo kwa kutumia bidhaa za Serengeti. And that brings an end to the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Soccer fans in Tanzania have expressed confidence on the national football team Taifa Stars winning their first game of the African Cup of Nations that is underway in Ivory Coast when they play against Morocco on Wednesday. Kumshauri kocha wa timu taifa basi sare ingependeza zaidi kupata sare kwa Morocco kwa sababu pia ingeweza kufanya kuwa vizuri na kurudisha ile hali ya kupambana zaidi. Tukatazama Kongo, japokuwa wana kikosi kilichoshaini wachezaji wengi wa kigeni, wachezaji wengi wanacheza ligi za nje, lakini ni watu ambao tunaingiliana nao the same kwa Zambia. Lakini kwa Morocco gap ni kubwa, tukipata hata sare itakuwa nzuri. Taifa letu limepiga hatua, ligi yetu namba 5 kwa ubora barani Afrika. Wachezaji wanacheza nje ya nchi wengi, wanafanya vizuri. Kwa hiyo tunaamini tuna timu nzuri yenye muundo mzuri wa kuweza kufanya vizuri. The Minister of Culture, Arts and Sports, Dr. Damas Ndumbaro, has held a special meeting with Tanzania's national football team Taifa Stars at San Pedro City in Ivory Coast after the team held a training in preparation for their first AFCON game against Morocco. Tumefika San Pedro katika uwanja wa Augusti, uwanja ambao timu yetu ya Taifa Stars ndio imepewa kwa ajili ya kufanya mazoezi. Timu iko uwanjani sasa, wameanza mazoezi. Nilichokiona, timu iko timamu, morali iko juu sana. Hii inanipa moyo kwamba sasa timu yetu iko tayari kupambana kwenye mashindano haya kwa awamu ya 3. The national swimming team, comprising of 4 swimmers, will travel to Doha in February 8th this year to participate in the World Championship with the aim of representing the country well by achieving qualifying times. Mwezi wa pili tarehe 8 timu ya taifa pia itaondoka kwa wachezaji 4 kwenda Doha kwa ajili ya mashindano ya World Championship. Lakini pia mimi kama president nitaondoka kwenda kushiriki kikao cha dunia cha mambo ya swimming. Kwa hiyo ni heshima kubwa kwangu kushiriki kikao hiki. Lakini pia tuna mashindano ambayo ya Africa Senior Championship ambayo yatafanyika mwezi wa 5 pale Angola. Lakini pia tuna mashindano ya Kana Zone 3 yatafanyika mwezi wa 10 Burundi.
And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for joining us, and see you next time. Watch Capital Television News at 9:30 p.m. and get updated on social, economic, and political issues and events taking place in Tanzania. Get the latest developments on business and sports news. Stay informed with Capital Television News at 9:30 p.m. Or watch us live on our YouTube channel, Capital Television Tanzania. Mambo vipi na karibu sana mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki kwenye kipindi cha Jagina, mfululizo wa vipindi vya vijana wachapakazi wapambanaji wenye tija kwenye jamii yetu. Kama ilivyo ada na kawaida, mimi naitwa Twalib Nasoro Jagi Boy.